வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மித்ராவின் பார்வை. நான் உங்கள் மித்ரா ஃப்ரம் ஸ்வீடன். ஸோ இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை, டைம் மாற்றி 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 வச்சு நானே ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பர்சனல் ஒர்க் இருந்ததுனால என்னால் கரெக்டாக டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல. ஸோ மன்னிச்சிடுங்க அதுக்கு. அண்ட் எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். ஜானுமா, ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டேனா, சாரிடா. இந்த பிரபாசிஸ் வணக்கம், வாங்க. நல்லா இருக்கேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நேற்று கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தேன், இன்னைக்கு ஓகே. அண்ட் பாப்பு யா டைம் மாறிட்டே இருக்கு. ஹரிஷம்மா வாங்க, வணக்கம், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன பேச போகிறேன்னா, யூ டர்ன். அதாவது யூ டர்னுக்கே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஆள் வந்து கங்கனா ரனாவத். ஓகே, ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து எங்கே இருக்கிறாங்கன்னே தெரியாது. ஆனால் சுஷாந்தோட கொலைக்கு அப்புறமா, சுஷாந்தோட மர்மமான கொலைக்கு அப்புறமா இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க. சுஷாந்தோட பேரை வச்சு எல்லாரும் மேலே வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நிக்கல. அதுக்கப்புறம் திருப்பி அவ்வளவுதான், சுஷாந்த் பத்தியும் பேச மாட்டாங்க. அவங்களோட வேலை நடந்துருச்சுல, அவங்க ஃபேமஸ் ஆயிட்டாங்க. அவங்க வந்து நிறைய படம் கமிட் ஆயிட்டாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்ல. ஸோ அதுல வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கங்கனா ரனாவத், நம்மளே பார்த்தோம். ஸோ அவங்கள பற்றியும் ஒரு சில பேர் பற்றியும் நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எவ்வளோ கேவலமாக நடந்துட்டு இருக்காங்க அதை பற்றியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் ஜஸ்ட் வெல்கம் அவர் விஜய்ஜி. வணக்கம், வாங்க விஜய்ஜி. வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே மித்ராஜி. மக்களுக்கு லைட்டா பின்னாடி ஸ்னோஃபால் நடக்குது. சோ லைட்டா ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு. தெரியுதா? தெரியுது 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 தெரியுது. பயங்கரமா நடக்குது ஸ்னோஃபால். பட் எஸ், ஓகே, ஒரு சின்ன இதுதான் நம்ம வியூவர்ஸ் காமிக்கலாம் தான் ஸ்னோஃபால். எஸ் மித்ராஜி. லாக் அப் பாத்தீங்களா? என்னத்த சொல்றது, தெரிஞ்ச கதை தான். பட் எந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க கீழே இறங்குவாங்க, இல்ல எந்த அளவுக்கு வந்து சுஷாந்தே வந்து தீப்தி சொன்ன மாதிரி நம்ம ஷாக் மட்டும் ஆக கூடாது. இல்ல, நோ சர்ப்ரைஸ். பட் இன்னும் எவ்வளோ கீழே போவாங்கன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். அதுலதான் நம்ம பார்க்கணும், நீங்க இன்னும் எவ்வளவு கீழே விழுவீங்க, இல்ல நீங்க இன்னும் எவ்வளவு கீழ்த்தனமான வேலை இன்னும் செய்வீங்க, அதுதான் நாங்க பாக்குறோம். மற்றபடி நீங்க எல்லாம் வந்து எதுக்கும் துணிஞ்சவங்க, எந்த கட்டத்துக்கும் போய் நீங்க இறங்கி வேலை செய்யறவங்க நீங்க எல்லாம். ஸோ அதுல எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை, எந்த சர்ப்ரைஸும் இல்லை அந்த விஷயத்துல மட்டும். பட் எஸ், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மித்ராஜி பத்தியே பேசுறது? நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், கங்கனா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நம்மள வந்து எப்படி ஒரு முட்டாளாக்கி வச்சிருக்காங்க. நம்ம எஸ்எஸ்ஆரியன்ஸை வந்து, ஸ்பெஷலி நம்ம எஸ்எஸ்ஆரியன்ஸை வந்து எப்படி முட்டாளாக்குனாங்க. நம்ம சுஷாந்த் இன்சிடென்ட் நடக்கும் போது, அந்த நடந்த முதல் நாள்ல இருந்து பாலிவுட்ல ஒரு லேடி சுஷாந்த் குரல் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க இல்ல, அவ வந்து கங்கனா தான். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணோம் கங்கனாவை. கங்கனா, she was fighting against not only Bollywood, but she was fighting against a Mumbai government. பாலிவுட் நெப்போட்டிசம், சஞ்சய் ராவத் எவ்வளவு பிரச்சனை பண்ணாங்க அங்க. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ், சாரி, அருணாச்சல் பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து gave Z type of security to கங்கனா ரனாவத். அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு ஃபைட் பண்ணோம். நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே அதெல்லாம் மறக்க கூடாது. ஒருத்தர் வந்து நம்மள எப்படி ஏமாத்திருக்காங்கன்னு அதெல்லாம் மறக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம். சோ அந்த இதுலதான் வந்து அப்புறம் எப்படி அவ பல்ட்டி வாங்கினா அவ எப்படி திரும்ப எல்லாமே அடிச்சா, எப்படி வந்து நம்மள யூஸ் பண்ணி காரியவாதி, கரெக்டா அதான் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, கரெக்ட், செம்மையான காரியவாதி, செம்மையான மூளை வச்சு நல்லா ஃபேமஸ் ஆயிட்டா. அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு போச்சு, ஓகே இன்னும் இந்த ரோட்லயே போயிட்டு இருந்தா அவளுக்கு வேலை நடக்காது இனிமே. சோ இனி ரோடு மாத்தி ஆகணும். கிடைக்கிற பாப்புலாரிட்டி கிடைச்சிச்சு, பத்மஸ்ரீ எல்லாம் வாங்கிட்டா. நம்மலாம் வந்து பெருமையா போய் பத்மஸ்ரீ கொடுத்தோம். பாத்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ வந்து அவளுக்கு கிடைச்சது, எக்தா கபூருக்கும் கிடைச்சது, அப்புறமா அந்த ஜோக்கருக்கும் கிடைச்சது. பெருமையா போய் கொடுத்தோம் நம்மளுக்கு. ஆமா இவங்களுக்கு கிடைக்கணும். பட் துரோகிய கூட மன்னிக்கலாம், பட் ஆனா கூட இருந்த குழி பறிக்கிறான் பாருங்க, அவங்களெல்லாம் வந்து மன்னிக்கவே கூடாது எந்த காலத்துலயும். அதுல வந்து கங்கனா ரனாவத் டாப்ஸ் மை லிஸ்ட். மீன் ஃபர்ஸ்ட் இவ ஷாக் கொடுத்தது வந்து எப்ப அவ வந்து சுஷாந்த் பத்தி பேசினாலோ, சுஷாந்த்லாம் நம்ம விட்டுட்டு போயிருக்க கூடாது எப்ப சொன்னாலோ, அன்னைக்கே மித்ராஜி கூட சொன்னாங்க, இவ ஏன் இப்படி பேசுறா, இவ சரியில்லை மித்ராஜி என்கிட்ட சொன்னாங்க.
அது அப்படியே அப்பதான் அது ஸ்லோவா அந்த கலர் ஸ்லோவா வந்து ஷி வாஸ் கோயிங் அந்த இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஆப்போசிட்டா போயிட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து கரண் ஜோஹர் கூட வந்து ஸ்டேஜ்ல போய் நல்லா ஹகிலாம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி இப்ப இப்ப இது வந்து உச்சகட்டம். இது மறுபடியும் உச்சகட்டம்னா கீழே இருக்குது உச்சகட்டம். இது ஒரு ஷோ பண்றா. அந்த ஷோக்கு யார் ப்ரொடியூசர்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் பேரை போய் என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க அது சொல்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பாலாஜி அது அப்ப ப்ரொடக்ஷன். பார்த்தாலும் புலம்புவாரு விஜய். ஆமா, நம்மளுக்கு பிடிச்சி நம்மளுக்குலாம் ஐ மீன் லைக் அவ்வளோ க்ளோஸான கடவுள் பாலாஜி பேரை வச்சிருக்கா. ஆனா கடவுள் ஆல்ட் எல்லாருக்கும் பாலாஜி. ஒண்ணுதான். யா ப்ரொடியூசிங் த லாக்டவுன் ஷோ மக்களே. ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூலாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்து வந்து. யார் யார் மித்ராஜி? கங்கனா ரனௌத், ஏக்தா, கங்கனா இன்னொரு யாரோ ரனாவத், பேர் ஏக்தா சொன்னீங்க. கபூர் வந்து நாவிகா, நம்ம நாவிகா. டைம்ஸ் நவ் நாவிகா கூட. யா அவங்கள பத்தி நம்மளுக்கு அவங்க தெரியல அவங்க என்ன தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஷர்ன்னு தெரியல. அவங்களும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஷர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அவங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப் அடிச்சவங்க யா தான் அவங்களும். யா இன்னைக்கு உட்காந்து எக்ஸாக்ட்லி. ஒன்லி கங்கனாவை தான் சுஷாந்தா ஸ்பெஷலா கெஸ்டா வந்து ஸ்பெஷலா பேசுறாங்க. ம், கங்கனாவை தான் வந்து ஸ்பெஷலா உட்காந்து இன்டர்வியூலாம் எடுக்கிறாங்க பயங்கரமா. ட்ரூ. ஸோ எல்லாருமே வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்க, அந்த பச்சோந்தி கலர் இது பச்சோந்தி கூட கலர் மாதிரி மறுபடியும் ஒரிஜினல் கலருக்கு வரும். இதெல்லாம் வந்து தே ஆர் நாட் லைக் பச்சோந்தி கூட நம்ம கேவலப்படுத்தக்கூடாது. அந்த மாதிரி கேட்டகரியில எல்லாம் இவங்களெல்லாம் போடணும். பட் இவங்க எவ்வளோ கீழே எவ்வளோ ஒன்னு ஒன்னு ஒரு விஷயம் இன்னும் நல்லா தெரியுது மக்களே. நீங்க நீங்க வந்து அதை கூட நோட் பண்ணும். இவங்கெல்லாம் தே ஹேவ் பிகம் வெரி டெஸ்பரேட் டு டூ எனிதிங் டு கெட் பேக் த கிரவுட். இப்ப அவங்களோட நோக்கம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே தே ஹேவ் லாஸ்ட் ஆல் ஹோப்ஸ் ஆர் ஆல் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ நவ் தே ஆர் ட்ரைங் எனி ஆப்ஷன்ஸ் நம்மள மறுபடியும் அவங்க சைடு இழுக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த ஷோ வந்து லாக்டவுன் ஷோ. நான் எதுவும் பார்க்கல. நான் இதுக்கு ட்ரெய்லர்லாம் போட்டாங்களா நான் எதுவுமே பார்க்கல. பட் நான் கேள்விப்பட்ட நியூஸை வச்சு சொல்றேன். இட் இஸ் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர். இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நியூடிட்டி. அவ்வளவுதான். அத 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 முக்கியமா அத யூஸ் பண்ணி பின்ன அத ஏக்தா வந்து இந்த கபூரோட ஷோல வந்து நியூடிட்டி வேற என்ன இல்லாம வேற எதிர்பார்க்க என்ன முடியும்? இருக்கும்? ஆ? சூப்பரா சொன்னீங்க. கரெக்ட்டா கிளாமர் சொன்னீங்க. வேற, இவங்க எல்லாம் வந்து ம். ஒரு படி மேல போயிட்டு மேல நியூடிட்டி இதுதான் அதுதான் அவ்வளவுதான். தான். எக்ஸாக்ட்லி. அத வச்சு தான் வந்து இப்ப தே ஆர் செல்லிங். கண்டிப்பா வந்து நம்மளோட ஒரு நல்ல நம்மளோட கதை இருந்தா அது படம் ஓடும். ஆனா இவங்களோட ஹீரோயின்ஸ்லாம் பாருங்க, சீபிகா படுகோன்னு அது எல்லாம் என்ன காட்டுல எல்லாத்தையும் காட்டியிருக்கு. என்ன காட்டல சொல்லுங்க. அத வச்சு வந்து அவங்க நம்பி படம் எடுக்குறாங்க. இவனுங்க எல்லாம் வந்து ஹீரோவ பேஸ் பண்ணி படம் எடுக்குறாங்களோ இல்லையோ, இந்த மாரி கேவலமான ஹீரோயின்ஸ வச்சு தான் படம் எடுக்கணும் இது அப்படின்னு வந்து நெனைக்கிறாங்க. அப்பத்துல இருந்து அதான் நடக்குது. அதுதான் ஹீரோயின் கூட நம்மளுக்கு இல்ல. தெரியல. கதை கிதெல்லாம் எப்பயோ போயிடுச்சு இவங்களுக்கு. இவங்களோட ஒரே செல்லிங் பாயிண்ட் வந்து கிரைம் அண்ட் நியூடிட்டி. எஸ்சிஎக்ஸ். அவ்வளவுதான். இத வச்சுதான் வந்து அவங்க எல்லாம் வித்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம மக்கள் அதை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. பட் இனிமே அது நடக்காது. அவ்வளவுதான். இனிமே அது நடக்காது. நடக்க விட மாட்டோம். நம்ம வந்து அவங்கள நோ சொன்னோமோ இங்க பயங்கரமா பண்ணிட்டு அது பார்த்துட்டு இருக்கலாம். பயங்கரமா இருக்கு. பட் எப்படி நம்ம இவங்கள நோ சொன்னோம், எப்படி இவங்க பிக் பாஸ் நம்ம வந்து தரமட்டமா ஆக்கிட்டோம். அதே மாதிரி இந்த ஷோயும் கங்கனா ரனௌத் கன்னத்துல இது அடிக்கிற மாதிரி பலார்னு அடிக்கிற மாதிரி நம்ம இதை வந்து பாய்காட் பண்ணுங்க இது இல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்ல. இதுவும் வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ தான். இது பிக் பாஸ் மாதிரி இதே மாரி ஒரு ஷோவ இவங்க ரெடி பண்றாங்க. கண்டிப்பா எக்தா கபூர் எடுக்கிறதுனால, அ உள்ள இருக்கிற ஆளுங்கலாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அதாவது ஒரு லாக்அப்ல இருக்கிற அ பீப்பிள வந்து இந்த அம்மா ஹோஸ்ட் பண்றாங்க. இவங்க தான் வந்து ஜெயிலர் மாதிரி. இல்ல? இந்த கங்கனா ரனாவத். ஸோ இதுதான் அந்த அந்த ஷோவோட கான்செப்ட். இதுல எடுத்திருக்கவங்க முக்காவாசி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே மாரி இந்த இந்த ஸ்ட்ரிப் பண்றவங்க தான். அ ம். அதுவும் வந்து பிக் பாஸ்ல அதுல அதுல வந்து போயிட்டு இவங்க சொல்லிக்கிறாங்க அதுல பாப்புலர் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க தான் இதுல வராங்க. ஸோ இவங்களோட ரொட்டேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே ரொம்ப எஸ்இஎக்ஸ்ல வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி, அப்புறம் பிக் பாஸ்ல போயிட்டு கான்ட்ரோவர்சிஸ்லாம் பண்ணிட்டு, அவங்கள தூக்கிட்டு வந்து இங்க போட்டுருக்காங்க. அந்த பேர்லாம் கூட நான் ரீட் பண்றேன் அப்புறமா. இவங்கள யார போட்டாலும் நம்மளோட ஒரே ஆன்சர் இவங்களுக்கு, நீங்க யார வேணா போடுங்க, என்ன வேணா காமிங்க, நாங்க பார்க்க மாட்டோம். அதுல அதுல மட்டும் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா ம். இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ம். ம். இந்த மெசேஜ் வந்து எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள்லாம் வந்து இதை கண்டிப்பா தூக்கி எறிஞ்சிடுவாங்க. வாய்ப்பே கிடையாது. பட் இந்த மெசேஜ் வந்து நம்ம 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 நார்த்ல இருக்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இது சேரணும். இந்த இல்லையே! மெசேஜ் லாக்அப் வந்து அதே மாதிரி தமிழ்லயும் எடுத்துட்டு வந்தாலும் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்லே. இவங்க நம்ம அது ஆளுங்களுக்கும்
ஆனா பாலாஜி இந்த பாலாஜி இந்த இந்த நியூடிட்டியை வச்சு என்ன சொல்லுவாங்க, ஆபாசீன அதை ஆபாசம் வச்சுட்டு, தமிழ் ஆபாசம், வந்து தகராறு அது ஹிந்தி நான் நினைச்சேன். பட் அந்த ஆபாசம் இதை வச்சே வந்து அவங்க செல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறது, அந்த அந்த பின்பத்தை நம்ம உடைக்கணும். நீங்க எல்லாம் வந்து எவ்வளவுதான் நீங்க வந்து காமிச்சாலும் நாங்க பார்க்க மாட்டோம்னு, அது அவங்களுக்கு நம்ம வந்து நல்லா கன்னத்துல நல்லா காதுல கிளியிற மாதிரி அவங்களுக்கு we have to give them a reply. வடிவேல் சொல்ற மாதிரி நல்லா காதுல கேட்கிற மாதிரி சொல்றான்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு எடுத்த உடனே வந்து அவள்தான் பாய்காட், நீ எல்லாம் வந்து நிக்கவே கூடாது எங்க முன்னாடி, அந்த ரேஞ்ச நம்ம பண்ணோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மக்களே, அதை மட்டும் மறக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லா பாய்காட் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லா உங்களோட 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 ஆப்போசிஷனை காமிங்க இதுக்கு அகேன்ஸ்டா. இந்த லேடி எல்லாம் வந்து she has done so much wrong for us. ஏன்னா அதே மறுபடியும் ஏக்தா கபூரோட அதிகமா நான் வந்து கங்கனா ரனௌத்தை தான் நான் வந்து குற்றம் சொல்லுவேன். ஐ மீன் ஏக்தா கபூர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து நமக்கு தெரியும் she is against us. பட் இல்ல இந்த கங்கனா ரனௌத் அந்த இன்டர்வியூல என்ன நடந்ததுன்னா, நீங்க வந்து நெப்போட்டிசம்க்கு வந்து அதாவது இவங்க கேக்குறாங்க, நெப்போட்டிசம்க்கு நீங்க தானே பேசுவாங்க. குரல் கொடுத்தீங்க. இப்போ வந்து நீங்க எக்தா கபூர் வந்து ஜிதேந்தரோட பொண்ணு தானே, அது மட்டும் நெப்போட்டிசம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஏன் நான் சொன்னேன், அவங்க சொல்றாங்க நெப்போட்டிசம்க்கு நான் குரல் கொடுத்தது உண்மைதான். அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் நடக்கிறது இல்ல, பாலிவுட்ல நடக்கிறது உண்மை. ஆனா இவங்க எக்தா கபூர் அப்படி கிடையாது. அவங்க வந்து ரொம்ப யூனிவர்சல், அவங்க வந்து ரொம்ப நியூட்ரலாம். அவங்க அவங்க ரொம்ப யாரும் இந்த மாதிரி ஜென்யூன். அவங்க வந்து இந்த மாதிரிலாம் கிடையாதான். அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சான்ஸ் கொடுக்கறவங்களாம். சோ அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க, வல்லவங்கன்னு மாத்தி மாத்தி புகழ்ந்துக்கிறாங்க. எக்தா கபூர் இவங்க போல இருந்தோம். அப்புறம் எக்தா வந்து கங்கனா, ஐயோ கங்கனா மாதிரி ஒரு போல்டான ஆக்ட்ரஸ் நான் பார்த்ததே கிடையாது. என்னோட அண்ணன் துஷார் கபூருக்கு வந்து ரொம்ப வந்து பிடிக்கும். அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு போல்டான லேடி நான் பார்த்ததே கிடையாது. அவளோட பயங்கர ஃபேனு. இதெல்லாம் எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாது. இது ஃபர்ஸ்ட் டைமா இவங்க வந்து மாத்தி மாத்தி வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா வந்து இந்த இந்த லேடி வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் இவா. ஓகேவா? கங்கனா தானே சொல்றீங்க? ஆமா, இப்படியும் இல்லாம அப்படியும் இல்லாம நான் சொல்றேன்னு காரியவாதி. ஏக்தா கபூர் ஆச்சும் நான் ஒரு கணக்குல ஓகே ஃபைன், இவ அப்பத்துல இருந்தே வந்து she is wrong and I know she is wrong. பட் இந்த கங்கனா ரனாவத் எப்பெல்லாம் டைம் கிடைச்சதோ she scored a goal with us. நம்ம பப்ளிக்கோட மைண்ட் செட்ல மென்டாலிட்டியோட விளையாடி she scored a goal. She did something for herself. நல்லாவே வளர்ந்திருக்கா. நம்மளோட சென்டிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல நம்மள அடிச்சா நம்ம கூட வந்து நின்னா அவளுக்கு பாப்புலாரிட்டி கிடைக்கும், அவளுக்கு ஓட்ஸ் கிடைக்கும் நல்லா தெரிஞ்சு she has used us. ஸோ கங்கனாலாம் வந்து சொல்லுவாங்கல்ல, 100 கிரிமினல் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கிரிமினல் பிறப்பான்னு, அந்த மாதிரி ஒரு 10,000 கிரிமினல் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவ கங்கனா ரனௌத் பிறந்திருக்கான்னு நான் சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு she is like venom vicious girl. அவளெல்லாம் வந்து எப்பா இந்த இந்த பிளானட்லயே இருந்து அது வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்களே, அவங்க அந்த பக்கமே போவாதடா, ரொம்ப நெகட்டிவான பர்சன். அவன் இந்த உலகத்திலே இருந்தாலே அந்த உலகத்துக்குமே நெகட்டிவ், உலகத்தோடய தூக்கணும் அவ்வளவுலாம். அந்த மாதிரி லேடி. இட்ஸ் வெரி பேட். அப்புறம் வந்து கங்கனாவை ஏன் நான் போட்டிருக்கேன்னா, அந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த கட்ஸ் இருக்கு. அவங்க வந்து பயங்கர போல்டான லேடி. அதனாலதான் நான் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கங்கனா வந்து சுவர்கானோடையும் யாரு அதுக்கப்புறமா அமிதாப் மாமா, அதுக்கப்புறம் வந்து திக்குவாயனோட தான் கம்பேர் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் அந்த மாதிரி அது வந்து இவங்க பெருமையா நினைக்கிறாங்களா, கங்கனாவே சொல்றாங்க. அதை நான் பெருமையா நினைக்கிறேன் என்ன வந்து அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஷோஸ் எல்லாம் வேற யாரும் பண்ணது இல்ல, அவங்க தான் பண்ணிருக்காங்க. சோ அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க. அதனால அவங்களோட என்னை கம்பேர் பண்ணும்போது ஐ எம் ரியலி வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா வந்து அவங்களுக்கு அது தோணுதான். நம்ம நீங்களே சொல்வீங்கல்ல, டேஷ் டேஷ் திங்க போகுதுன்னு, அதுதான் இது. அவ்வளவுதான், இதுக்கு மேல நம்ம சொல்லக்கூடாது. பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்க மறுபடியும் சொல்றது அதுதான், இவங்களெல்லாம் வந்து we have to show them நம்ம நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளோட சக்தி என்ன. இஃப் வி டிசைட், நீங்கெல்லாம் யாருமே கிடையாது, நீ என்ன வேணா பெரிய ஆளா இருந்துக்கோ, பட் நாங்க டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா நீங்களாம் எங்களுக்கு முன்னாடி யாருமே கிடையாது. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குற நம்பிக்கை தைரியம். சுஷாந்த் கொடுத்த நம்மளுக்கு நம்பிக்கை தைரியம். வி ஆர் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல், வி ஆர் த கிங் இன் திஸ் சொசைட்டி ஆர் இந்த கேம்லயே நம்ம தான் கிங். என்ன ஒண்ணு பிரச்சனை, நான் மறுபடியும் நான் சொல்வேன், நம்மளுக்கு நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் தெரியல. அண்ட் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் லைஸ் இன் யூனிட்டி. அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியல, அவ்வளவுதான். சில பேருக்கு தெரியுது, சில பேருக்கு தெரியல. பட் வி ஆர் த கிங் மேக்கர் இன் இந்த கேம்ல. இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஆர் த கிங் மேக்கர். பட் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் தெரியணும். அதுதான், அதுக்கு தான் நாங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
சோ இவங்க ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் விஜய்ஜி, இன்னொரு எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லிடலாம். ட்ரூ இந்தியன், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங், வெல்கம். பாலாஜி ப்ரோ வாங்க, அர்ச்சனா சிஸ் வாங்க, வணக்கம். சசிஜி வாங்க, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் பாரத். ஜெய் பாரத், Just ஜெய் பாரத் சசிஜி. give us a few minutes. We want you today. So please join us if you have time, please. So yeah, Kangana is multicolor கேளவி chameleon. Yeah. சூ Absolutely, no doubt about it. இவள மாதிரி ஆளெல்லாம் வந்து நம்பவே கூடாது. அண்ட் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து உள்ள யாரை எடுத்துட்டு வருவாங்கன்னா, ஒரு மினிஸ்டர் இருக்காங்கல்ல, எக்தா கபூரோட க்ளோஸ் ஸ்மிருதி, பேர் அவங்களதான் சொல்லுங்க. வந்து கூட்டிட்டு ஸ்ரீமதி வருவாங்களாம். இரானி. ஆமா ஸ்மிருதி அவங்கதான். இரானி, ஓகேயா? சோ இவங்களதான் உள்ள கூட்டிட்டு வருவாங்களாம். பயங்கரமா அப்படியே எப்படி சொல்றது, நெஞ்சு நக்கிக்கிறாங்க, ஆளுக்கால் மாத்தி மாத்தி. காஸ்டிங் கவுச்சோட குவீன் தானே ஸ்மிருதி இரானி. காஸ்டிங் கவுச் அண்ட் இது என்ன சொல்றது, ஹனி டிராப்பிங். ஆமா அதனாலதானே ஹனி எக்தா கபூரோட டிராப்பிங்ஸ். இருக்காங்க. ஆமா அவங்கள அங்க எல்லாம் வச்சு வந்து இவங்க எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு கூட இவங்க இன்னும் சொசைட்டில இவ்வளவு தைரியமா வேலை பண்றாங்கன்னா நம்ம கொடுத்த இடம் தான் இவங்களுக்குலாம். அதுதான் மறுபடியும் சொல்றேன் நான். மறுபடியும் அதுதான் நான் சொல்லுவேன். நம்ம கொடுத்த இடத்துனாலதான் இந்த டேஷிங்லாம் வந்து இப்ப இவ்வளவு தலைவிரிச்சு ஆடுறாங்க. இவங்களுக்கு டைம் வரும். அதேதான் ஆனா ஒரு விஷயம், பயங்கரமா பயந்துட்டாங்க. அது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு. வெளியில காமிச்சிக்கல. They are not showing their டெஸ்பரேட்டுங்க மித்ராஜி. அதான் டெஸ்பரேட்னா அந்த மாதிரி டெஸ்பரேட். இமேஜ் கிளீனிங்கோட டெஸ்பரேஷனோட உச்சகட்டத்துல இருக்காங்க. இப்ப பாருங்களேன், ஒரு ஷோவை எவ்வளவுதான் நீங்க வந்து எப்படி லாஸ்டா ஓகே ஃபைன் இத போடுங்க மக்கள் கண்டிப்பா வருவாங்கன்னு அந்த நிலைமை அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நின்னுட்டு இருக்காங்க இவங்க. நீங்க கவனிச்சீங்கன்னு தெரியல, திடீர்னு நானும் பாக்குறேன் எக்கச்சக்கமா வந்து என்னோட ஃபீட்ஸ்ல வந்து நோரா ஃபத்தேயோட டான்ஸ் வருது அடிக்கடி. அவங்களோட இமேஜ் கிளீனிங் பண்றாங்க. யாருன்னே எனக்கு தெரியாது. அந்த சுகேஷ் கேஸ் வரைக்கும் எனக்கு அவ யாருன்னே தெரியாது. இன்னும் கூட எனக்கு அவ மூஞ்சி தெரியாது. அவளோட யூடியூப் நான் ஓபன் பண்ணேன்னா அவளோட டான்ஸா லைக் ஷீ இஸ் லைக் கிரேட் பர்சனா, ஷீ கேம் டு திஸ். யாரா நீ? உன்னை பத்தி நல்லாவே தெரியும். பட் இமேஜ் கிளீனிங், they are definitely in a desperation to image clean. ஆக்சுவலா வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஷோல வந்து பாத்தீங்கன்னா பூனம் பாண்டே பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். அவ வந்து அந்த என்ன சொல்றது, அந்த நியூடிட்டி, அப்புறம் வந்து பான் ஸ்டார், அதுக்கப்புறம் ராஜ்குந்த்ராவோட விஷயத்துல வந்து ஃபேமஸ் ஆனாங்க. எப்படி பாத்தீங்களா இவங்களோட டாக்டிஸ்? ஒரு விஷயத்த ஒரு பிரச்சனை கொண்டு வருவாங்க. அதுல இந்த ஸ்டாரை வந்து என்ன ஸ்டார்ன்னு சொல்லிக்கிறேன், கேவலமா இருக்கு, போன் ஸ்டார் அப்படி சொல்லிக்கலாம் வேணா. சோ அவளை வந்து ஒரு இஷ்யூ அவளை வந்து கொண்டு வருவாங்க உள்ள, அவளை ஃபேமஸ் ஆக்குறது. அப்புறமா இந்த மாதிரி பிக் பாஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி கேவலமான இன்னொரு ஷோ, இது ரியாலிட்டி ஷோ, இந்த மாதிரி ஷோக்குள்ள கொண்டு வந்து இவங்களை வந்து எப்படி சொல்றது, அவளோட ப்ரொஃபைல்ஸ் பக்கம் போய் பாத்தீங்கன்னா பட்டு கேவலமா இருக்கும் போட்டோஸ். இன்ஸ்டாகிராம்ல என்னால வந்து அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணவே முடியாது. கண்டிப்பா நான் கூட நினைச்சேன் ஐ ஷுட் ஷேர் சொல்லிட்டு, கண்டிப்பா வந்து என்னால ஐ கேனாட் ஷேர் இன் மை ஷோஸ் அட் ஆல். ஏன்னா இத்தனைக்கும் அடல்ட் தான் பாக்குறாங்க, பசங்க பாக்குறதுல தப்பி தவறி கூட பசங்க பார்த்தா கூட ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர். ஆனா இருக்கிறது தான் வந்து எல்லாரும் காமிக்கிறாங்க. நான் காமிக்கிறவங்களை தப்பா சொல்லல. பட் என்னால வந்து ஒரு பிக்சர் கூட கரெக்டான பிக்சரா காமிக்க முடியாது. அவ்வளோ கேவலமான பிக்சர்ஸ் தான் அவளோட சைட்ல ஃபுல்லாவே இருக்கும், இன்ஸ்டாகிராம் சைட்ல. அது மட்டும் இல்ல, இன்னொருத்தி இருக்கால, வாட்ஸ் ஹர் நேம், உங்களுக்கு தெரியும் மித்ராஜி. அது வந்து ஏன்னா ட்ரெஸ் போடுதுன்னு கூட, அது போடுதா இல்லையான்னு கூட தெரியாது. நிச்சயமா சொல்றேன். அதோட பக்கம் நான் போய் பார்த்தேன், எனக்கு நிஜமா மண்டை குழம்பிருச்சு. அதை கூட என்னால ஷேர் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு தான் எனக்கு தோணுது. ஒரு நிமிஷம். அவங்கலாம் ஐ மீன் லைக் லிட்டரலி they don't have anything else apart from showing their body, showing their skin தான் சொல்லுவாங்க. அவங்களோட ஸ்கின் காமிக்கிறதுக்கு அளவு தவிர்த்து அவங்க கிட்ட வேற எதுவுமே இல்லை டு கிவ் அஸ். அவ்வளவுதான். they don't have anything to give us. so that's அந்த ஒரு இதுதான் இருக்கு. சோ அதை வச்சுதான் அவங்க வந்து ஓகே இருக்கிறத அவங்களால பண்ண முடியும். லிட்டரலி இப்ப நம்மளால எதுவுமே முடியல, நம்மளுக்கு இருக்கிறத நம்ம வந்து we'll keep on doing it. இல்லாட்டி ஒரு இன்னும் சொல்லுவாங்களே, திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ், வித்தியாசமா ஏதாவது பண்ணுடா, வித்தியாசமா ஒன்னு try to get the customers. அவங்க கிட்ட இருக்கிறது அவங்களோட ஸ்கின், அதை காமிச்சுதான் they can get the customers and they are trying it. அதுதான் அது எப்படிலாம் காமிக்க முடியுமோ அது காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. ராகேஷ் அவந்தோட இன்னொரு வெர்ஷன் சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் அந்த லேடி. எதுக்கு தான் இவெல்லாம் வந்து என்னால சத்தியமா சொல்றேன், ஐ கேனாட் ஷேர் தேர் பிக்ஸ். இல்ல தேவையில்லை மித்ராஜி. பயங்கர படு கேவலம்.
தேவையே இல்ல. ஐ மீன் லைக் வி நோ, ஐ மீன் அதுதான் பட் சம்டைம்ஸ் ஒரு ரியாலிட்டி ஷோக்கு why are you bringing all this kind of people? Because you wanted to make the show attractive, okay, through nudity. மித்ராஜி அட்ராக்டிவ் என்ன மித்ராஜி இல்ல அட்ராக்டிவ்? அதுதான் நம்ம மக்களை வந்து இன்னும் கூட முட்டாள் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கூட we are fools. இந்த இந்த மிர்சாபூர் மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து காமிச்சு ஓகே இதெல்லாம் நார்மலைஸ் பண்ணிட்டு இப்ப வந்து இந்த மாதிரி பிக் பாஸ் ஷோல வந்து இப்படிதான் ட்ரெஸ் ஓகே ஆவுன்னா பாத்தீங்கன்னா தொடைய காட்டுற மாதிரி தான் ட்ரெஸ் போடுவாங்க. இப்போ வந்து அது எப்படின்னா ஸ்லோவா வந்து மத்த ரீஜனல் சேனல்ஸ் கூட அது ரீச் ஆயிட்டு இருக்கு. யா யா அவங்களோட எய்மே வந்து டு கவர் as much as ஏரியா. இது வந்து இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் மித்ராஜி. ஐ மீன் லைக் ஒரு பிசினஸ் எப்படி நம்ம உட்காந்து பேசுவோம்ல, சரி என்னப்பா பண்ணலாம், அடுத்தது என்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம், ஓகே ஃபைன் இப்படி பண்ணலாம், இவங்க கிட்ட இருக்கிறது ஓகே அடுத்தது எந்த ட்ரெஸ் போடலாம், அடுத்தது எங்க நியூட் பிக் எடுக்கலாம், அடுத்து இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம், அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன ஷோ காமிக்கலாம் மக்கள் கிட்ட நியூடா என்ன காமிக்கலாம், இதுதான். அடுத்தது அறிவாளித்தனமா நம்ம என்ன ஷோ பண்ணலாம், அடுத்தது ஒரு நல்ல கதை ஏதாவது இருக்கா நம்ம படம் எடுக்கிறதுக்கு, அறிவாளித்தனமா ஏதாவது காட்டலாமா, ஏதாவது ஷோ பண்ணலாமா, லைக் லெட்ஸ் நம்ம வர அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம ஏதாவது புதுசா நம்ம பண்ணி காமிக்கலாம், சோ தட் தே வில் ஆல்சோ லேர்ன். இதெல்லாம் வந்து என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. அடுத்த போட்டோ என்ன எடுக்கலாம், அடுத்த பாடி என்ன காமிக்கலாம், இதுதான் அடுத்த மசாலா என்ன பண்ணலாம், அவ்வளவுதான் அவங்களால யோசிக்கவே முடியும். இல்ல ஆக்சுவலா வந்து டெஸ்பரேட்லி வந்து அவங்க எப்படின்னா என்ன சொல்றது, இத காமிச்சாதான் வந்து இப்போ அதாவது மக்கள் வந்து எப்பவுமே இதுக்கு மட்டும்தான் அடிமை நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. we are slave for their body நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. நான் அதுக்கு தான் மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன், அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தெரியற மாதிரி சும்மா அடிச்ச அடி வந்து உலகத்துக்கே கேட்கணும். நம்ம இந்தியா வந்து அந்த அடி அடிச்சிருக்கு பாலிவுட். அவங்க ஆரம்பிச்சாங்கடா ஒரு ஷோவை ஃபுல்லா போட்டாங்கடா, ஆனா ஓடலடா, ஒரு நாள் கூட ஓடலடா. அந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு பதில் கொடுத்தோம்னா அதுதான் பெருமை நம்மளுக்கு. இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், இப்போ நம்ம ஹீரோயின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சவுத்துல கூட, அப்போ அந்த டைம்ல வந்து இப்போ வரைக்கும் இந்த ஏதாவது ஒரு சாங்ல வந்து ஒரு இந்த மாதிரி இப்போ வந்து சில்க் ஸ்மிதா கூட ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனாங்க. ஆனா வந்து இவ்ளோ அழகா இருப்பாங்க. ஆமா இவ்ளோ எல்லாம் வந்து மனசு அவங்கள எந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க நம்ம ஆளுங்க. ஓகே இன்ன வரைக்கும் she is having so many. இப்ப கூட after her death also she still மரியாதையா எடுப்பாங்க. still she has that respect. அந்த மாதிரி தான் வந்து we are treating life. even in disco சாந்தி கூட எடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா. so they had their limitations. அதுக்கு மேல வந்து they didn't do. but இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தில மட்டும் பாருங்க, அந்த பாலிவுட்ல மட்டும் யாரு ஹீரோயின் யார் ஐட்டம் சாங் ஆடுறாங்க டிஃபரன்ஸே இருக்காது. எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான், நியூரிட்டி தான் ஃபுல்லா. பட் மறுபடியும் நாங்க சொல்றது ஒண்ணுதான், இவங்களோட தமிழ் எனக்கு தெரியல வார்த்தை மித்ராஜி, ஹிந்தில ஓக்காத் சொல்லுவாங்கல்ல, இவங்களோட இடத்தை காமிக்கணும். அந்த டே நீங்கெல்லாம் இவ்வளவுதான், அந்த ஹவு டு சே அவங்களோட எனக்கு தெரியல. பட் நம்ம புரிய வைக்கணும், டே திஸ் இஸ் வாட் யூ டிசர்வ், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லணும். அதுக்கு ஒரே வழி வந்து பாய்காட், அவ்வளவுதான். அது கண்டிப்பா ஆக்சுவலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த எல்லா சினி ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ப்ரொஃபஷன் என்னமோ அத வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஓகேங்களா. ப்ரொஃபஷன் தவிர வேற எதுவும் வரல, எந்த கான்ட்ரவர்சிஸ்க்கும் வர மாட்டாங்க. ஏன்னா பிரச்சனைக்கு எதுக்கு போய் மாட்டணும், புரியுதா. அப்ப அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஷாருக் கான் போய் எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டானா, திக்குவா எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டானா அதுக்கு மட்டும் வாய்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஓகேவா. மத்த வந்து நம்ம ஊர்ல அவ்வளவு பிரச்சனை நடக்கும், எத்தனையோ பொண்ணுங்களை வந்து எவ்வளவு நாசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதுக்கெல்லாம் வர மாட்டாங்க. ஆனா இப்ப மட்டும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வருவாங்க, ஜேஎன்யூக்கு வருவாங்க, அவங்க சம்பந்தமே இருக்காது, அவங்களுக்கு அறிவே இருக்காது, அது என்னன்னே தெரியாது, ஆனா சும்மா அங்க வந்து நிப்பாங்க, ஓகேவா. பார்லிமெண்ட்ல என்ன பேசணுமோ வந்து ஜெயா பச்சனுக்கு பேச தெரியாது, உட்காந்து சாபம் விடுவாங்க, எங்க எப்படி நடந்துக்கணும் அந்த பேசிக் சென்ஸும் தெரியாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா டாப்ஸின்னு ஒண்ணு இருக்கும், டாப்ஸி பண்ணும், அப்புறமா வந்து இன்னொன்னு 2-3 கேஸுங்க இருக்கும், அது பேர் என்ன, அந்த 2-3 கேசஸ் இருக்கு, அது பேரு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. இதுங்கெல்லாம் என்னன்னா ஸ்வரா பாஸ்கர் ஒரு பூஜா, அதாவது ரியா சக்கரவர்த்தி இருக்கா, அதுங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரோசஸ் ஆர் ரெட் வயலட்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணது. இப்ப எல்லாத்துக்கும் சோனம் கபூர்
எல்லாத்துக்கும் வந்து மூக்கு நுழைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, சம்பந்தமே இல்லைன்னா கூட. ஆனா இது முன்னாடி எவ்வளவு பிரச்சனை நடந்திருக்கும் நாட்டுல, அதுக்கெல்லாம் ஒரு வாட்டி கூட வந்து நிக்க மாட்டாங்க. சோ இதுல இருந்தே தெரியல அவங்களோட கேவலமான புத்திகள் வந்து நம்மள வந்து ஃபுல்லா பிரிக்கணும், டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும், இதுதான். மத்த எது நல்ல விஷயத்துக்கு வந்து அவங்க நின்ன மாதிரி எனக்கு தெரியல. அதே மாதிரி என்ன கங்குபாயா, அதுல கூட இப்ப வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சி. அதாவது அது வந்து அந்த படத்தோட உண்மையான கதை அது இல்ல. அவங்க வந்து ஷீ இஸ் நாட் அ செக்ஸ் ஒர்க்கர். அப்படியே வந்து அவங்க சோஷியல் ஒர்க்கர். அதை அப்படியே மாத்தி அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க கேஸ் போட்டிருக்காங்க. நல்ல வேலை அந்த படத்தை எடுத்தீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்வீடன்ல இருக்கிறவங்க யாராவது இந்த ஷோவை பாக்குறீங்கன்னா, இல்ல இப்ப கேட்டீங்கன்னா, தயவு செய்து சொல்றேன், இந்த படத்தெல்லாம் போய் பார்க்காதீங்க. இந்த படத்தை ப்ரமோட் பண்ணாதீங்க. எவ்வளவுதான் சம்டைம்ஸ் வந்து மக்களுக்கெல்லாம் காசு சம்பாதிக்குது, 1008 வழி இருக்கு. நல்ல விஷயமா வந்து நீங்க இல்ல விஜய்ஜி, அதை ஏன் சொல்றீங்கன்னா, ஸ்வீடன்ல ரிலீஸ் பண்றதா எஃபில விஜய் பார்த்துட்டு உடனே வந்து கமெண்ட் போட்டாரு. சோ அதனாலதான் தயவு சொல்றாரு. செய்து சொல்றேன், உங்களுக்கு ஸ்வீடன்ல யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா, இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஸ்வீடன்ல இருந்தாங்கன்னா, உங்க ஃபேமிலி இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் சொல்லுங்க. தயவு செய்து இதெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணாதீங்க. என்னதான் வந்து நம்மளும் வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு டிக்னிட்டி இருக்கு, நம்மளுக்கும் ஒரு இன்டெகிரிட்டி இருக்கு, நம்மளுக்கும் ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. இவ்வளோ நடக்குது. பட் ஆனா நான் வந்து படத்தை எடுத்து வந்து போடுவேன், படத்தை காமிப்பேன்னா, ஏன்னா வந்து நான் அந்த ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். எத்தனையோ நல்ல படம் இருக்கு. என்ன ப்ராப்ளம் சொல்றது, என்னன்னா விஜய்ஜி, ரீஜனல் மூவிஸ் எல்லா இடத்துலயும் பாய்காட் பண்றாங்க. தே ஆர் திங்கிங் தட் இங்கெல்லாம் போட்டா படம் ஓடும்னு அவங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு. அவனுக்கு நினைப்பு இருக்கட்டும். இங்க வாங்கி ஒருத்தன் ஓட்டுறான் தெரியுமா, அவனோட அறிவு எங்க போகுதுன்னு நான் கேட்கிறேன். ஆளாதானே இருக்கானுங்க, இல்ல புரியுதுங்களா? மித்ராஜி, அது இல்ல. அது முன்னாடி இருந்து இங்க முன்னாடியே இருந்து ரைட்ஸ் எடுத்தவன் தான் அது. There are no தெரியும், new அவனதான் நம்ம people. கல்வி ஊத்தணும், ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா. ஐ மீன் லைக், ஏன் தான் வந்து இந்த படத்தை போட்டு தான் நீ காசு சம்பாதிக்கணுமா? இந்த வேற படமே இல்லையா? ஏன் ரீஜனல் படம் எடுத்து வந்து கூப்பிட மக்களை. இந்த படத்தை போட்டு தான் நீ காசு சம்பாதிக்கணும். எனக்கு சீரியஸா ஆத்திரமா வருது. நம்ம என்ன அவனையும் சொல்றோம்னா, திட்டணுமா? இன்னொருத்த வந்து ஆன்லைன்ல கேக்குறான், ஜி உங்க லிங்க் ஒர்க் ஆகல, கரெக்டா லிங்க் அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு. டேய், எங்கடா இருக்கீங்க நீங்கலாம்? லிட்டரலி எந்த உலகத்துல நீங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க? எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. தமிழ்கார சண்டை போடுறான், பெருமையா இருக்கு. சுஷாந்த்காக நாங்க நிக்கிறோங்க அப்படின்னா, நீ ஹிந்திக்காரன் என்ன ஏன் அவ்வளவு டெஸ்பரேட் உனக்கு? ஏன்னா படம் பார்க்காம இருக்க முடியாது அவங்களால. சீரியஸா இது வந்து நாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி எனக்கு கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. எனக்கு என்னால முடியல. பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஸ்வீடன்ல யாராவது தெரிஞ்சீங்கன்னா, இல்ல ஸ்வீடன்ல யாராவது இந்த ஷோ பார்த்துருந்தா தயவு செய்து இதை ப்ரமோட் பண்ணுங்க, இதை சொல்லுங்க. இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணுங்க. மக்கள்கிட்ட நம்ம கேட்கணும். மக்களே போய் பார்க்காதீங்க. இவங்களை செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி அந்த படத்தை வந்து போய் வந்து டிக்கெட் இருக்கா, லிங்க் இருக்கான்னு கேட்காதீங்க. நீங்க போடுற ஒரு காசும் வந்து ஒரு உயிர் எங்க போகுது? சம்பந்தப்பட்டது. எங்க போகுது உங்க காசு? உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதா? அந்த காசை வச்சுட்டு எத்தனை சின்ன பசங்களை அவங்க இன்னும் கடத்துறாங்க, எத்தனை பொண்ணுங்களை அவங்க இன்னும் அவங்க இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எத்தனை உறுப்புகள் அவங்க திருடுறாங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது? உங்க ஒரு இந்தியா மேல கொஞ்சம் பற்று இருந்தா, பாசம் இருந்தா, தயவுசெய்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. உங்களோட ஒரு 3 ஹவர்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு நீங்க இவ்ளோ கொடுமைங்க, கிரைம் பண்றீங்க. உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதா? ஐ மீன் லைக், இதுக்கு மேல ஒரு படிச்சவன் தான். முக்காவாசி இங்க வந்தவன்லாம் வந்து படிச்சவன் தான். நல்ல ஒரு ஐடி வேலையில இருக்கும், நல்ல சொசைட்டில நல்ல சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தவன் இங்க இந்த ஊருக்கு வருவான். 99% people who come to these countries எல்லாம் படிச்சவங்க தான். எங்கடா உங்க அறிவு போகுது? என்ன இந்தியால என்ன நடக்குது நீங்க பார்க்கவே மாட்டீங்களா? 1.5 வருஷமா 2 வருஷமா போராடிட்டு இருக்கோம். இவங்க அகைன்ஸ்டா நாங்க சண்டை போட்டிருக்கோம். நீ வந்து ஒரு ஆட் போடுற Facebookல, இது மாதிரி கங்கு, அவங்க படம் பேர் கூட என் வாயில இன்னும் வரல எனக்கு. கோஸ் இன் லுண்ட், ஹெல்சிங்போர்க், மால்மோ வந்து டிக்கெட்டை புக் பண்ணுங்க. எல்லா சிட்டிஸ்ல இறக்குறாங்க படத்தை. எனக்கு பார்த்தோன்னே ஐ மீன் லைக், வை பீப்பிள் ஆர் சோ டெஸ்பரேட் அண்ட் சோ இக்னோரண்ட். ஒரு இட்ஸ் அன்பிலீவபிள் மக்களே. எனக்கு சீரியஸா பேச இன்னும் கோவம் தான் வருது. இந்த ஐ மீன் லைக், போடுற மேல கோவம் வருது. இது உட்காந்துட்டு ஒருத்தன் கேட்டான் தெரியுமா, லிங்க் இல்லைன்னு அனுப்பிச்சா கேட்டுமா, அவெல்லாம் கையில கிடைச்சானா ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐ வில் டூ. உட்கார வச்சு கிளாஸ் எடுக்க முடியும், கிளாஸ் எடுக்க முடியும். உனக்குன்னு அறிவு இல்லை. என்ன நடக்குது இந்தியாவில தெரியாத? உன் நாட்டுல தான் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்தியால இருந்தா நீ வந்திருக்க, நீ வேற இந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்க. நீ எவ்வளவுதான் நீ வந்து வந்து லிட்டரலி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொல்றேன்னா ஐ மீன் லைக், உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இல்ல இந்த அந்த என்ன அந்த அந்த வெப் அந்த சைட் இந்தியன்ஸ் இன் ஸ்வீடன் ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜே இருக்கு, போய் மெசேஜ் போடுங்க. இந்தியன்ஸ் இன் ஸ்வீடன் ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப் இருக்கு, போய் மெசேஜ் போடுங்க. எத்தனை மெசேஜ் போடணுமோ ஓபன் குரூப் தான், போடுங்க, மெசேஜ் போடுங்க.
இவ்ளோ பேர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கீங்களா, தயவு செஞ்சு போயிட்டு நாங்களும் போட்டிருக்கோம், நீங்களும் வந்து பாய்காட் பாலிவுட்னு அதுல போய் தயவு செஞ்சு போடுங்களேன். என்ன நம்மள வந்து என்ன பண்ண இந்தியன்ஸ் இன் போறாங்க? ஸ்வீடன் வந்து Facebook பேஜ், குரூப் பேஜ் போய் மெசேஜ போடுங்க. பாலிவுட் movies.sc நினைக்கிறேன்னா, அது என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்களேன் மித்ராஜி. bollywoodmovie.sc வெப்சைட் பேஜ் போய் மெசேஜ போடுங்க. ஏன்டா நீ எல்லாம் என்ன பண்ற? ஏன் பாலிவுட் மூவிஸ் நீ எடுத்துட்டு வர? ட்விட்டர்ல .sc போடலாம் விஜய்ஜி, ஸ்வீடன். ட்விட்டர்லயும் போடணும், ட்விட்டர்ல போடலாம். இட்ஸ் அன்பிலீவபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவ்ளோ இந்தியால உட்கார்ந்து இவ்ளோ பேர் உட்கார்ந்து பாய்காட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இங்க வந்து அவ்வளோ ஓப்பனா ஒருத்தன் வந்து சொல்றான், ஐ மீன் லைக் we are showing ஸ்கிரீனிங், இவ்ளோ ஸ்கிரீனிங்ஸ் இருக்கு வந்து பாருங்கன்னு. என்ன ஒரு முடியல என்னால. ஐ மீன் லைக் இட்ஸ் ரியலி கோமா வருது. ஏன்னா இவ்வளவு சண்டை போடுறோம். ஒரு நம்ம வந்து தெரியாதவங்க கிட்ட போய் நம்ம புரிய வைக்கலாம். எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு நான் இதுதான் பண்ணுவேன்னு சொல்றேன் தெரியுமா, அவனால என்ன பண்றது சொல்லுங்க. அதுதான். ஓகே, நல்ல வேலை அந்த படம் இருக்கும்போது நான் கொஞ்சம் உள்ள ரகுல் பிரீத் சிங். இல்ல வந்து என்னது வந்து இது படிக்கணும். யாருக்கும் இந்தியா மேல அக்கறை இல்லை. ஆமா, ஐ மீன் லைக் ஹரிஷ் குமார்ஜி, இது அக்கறையோட இது உன்னோட 3 hours ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட். என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடைக்க போகுது? அதுக்காக நீ வந்து எத்தனை பேருக்கு வந்து யுவர் இது கிரைம் தான். இது கொலை பண்றதோட அது பெரிய கிரைம். இது உனக்கு தெரிஞ்சியும் போய் யுவர் கிவிங் யுவர் சப்போர்ட் டு தீஸ் பீப்புள். கேட்டா ஒரு படத்தை வச்சு ரொம்ப பேர் வந்து வாழ்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. Namaste Shashiji, Jai Hind, Jai Bharat. Namaste Shashiji, Jai Hind, Jai Bharat. Welcome. Jai Hind, Jai Bharat. How are you folks? Good. Sorry Shashi, thoda emotional thoda ho gaya tha main yahan pe. I got little bit emotional over here. But yeah. No, you're not alone. No, I mean this is sometimes some things you say okay chalta hai yaar, but sometimes you get so much of frustration out of these people. You can't control your emotions, and that's why I'm like, yeah. No, last time also we had a big fight with that guy, you know. We've been commenting and like yeah, because of I don't know which movie it was like. It was that Akshay Kumar police movie. Okay, I don't even remember the name also. Yeah, so Suryavanshi. Yeah, yes, Shashiji. And some of other good guys also joined us, you know, to tarnish that distributor. I don't know. I don't think even that movie is a hit, by the way. No. It's I mean utter flop. Everything is, even Sheepika Padukone will go into depression soon because all her 3 films one by one is like you know, flop. If I'm not Geharia 83 and one more, which one? Chapak, right? Chapak. Yeah, Chapak. She even cheated that lady. Sorry, that lady. Sorry, Shashiji. Yeah, no problem. See, miss, what do you mean by she is going? She's already been there, and she is the one who admitted that, and we all know why also. That's all. I don't believe anything that comes from her mouth or from these people, Shashiji. No, that's the reason why she was called by NCB last in 2020, right? Yeah. That is the one which is the root of all this depression and all that. Which they try to put in SSR's case also, but yeah, I think it's falling flat, is what I can say. And you know, if they have depression, they will not go for suicide and all, you know. It's only SSR will go for suicide. Yeah, even if they kill him, it is suicide only. SSR friends will hang themselves, not these people. Not these people. Yeah, so I don't think, I think we all know the reality of them as such. Yeah. And coming to the U-turns, means when Kangana gave so many details in 2020, we all thought that, okay, yeah, here she's one brave lady and this and that. Like SSR, she's also an outsider at this and that. And then slowly her colors started coming out. And today we see I think you mentioned Ekta Kapoor, right? She was seen in Ekta. Yes, Shashiji. Yeah, Shashiji. I mean, in a way, no, please go ahead. No, she will obviously do that only because, see, her bread and butter comes from where? That is what she will always side with ultimately. So she was maybe given that toolkit saying that, okay, see, you have anyway gone and won the trust of so many common people.
So now we are start getting them back to the theaters and all that, because that is the need of this hour. We need money, we need business for whatever activities we want to do. And you are the best candidate now is what they would have told us. And maybe she might even know the truth now that, okay, means if she had not fallen in place, she might have been to the same fate of that of SSR. Recently, have you seen this Ranveer's interview? It's not recently, but in January month something. I just saw we just saw a news about not Ranbir, but Ranbir is accusing Coffee with Karan show. Like that Ranbir show. Kapoor, yeah. That I watched it. Yeah. Go on. So that is also a U-turn, That is again, I mean, like these people, they are just trying. Okay, how can I play a good card? Okay, that's my good face. There you go. You know what? In April, which movie is releasing this year? This fellow's movie. Yeah, exactly. Yeah, I didn't even. Who is the director of that movie? It's Kejo only. And who is the actor in the movie? Ranbir Kapoor, along with his future wife, or I don't know, current girlfriend. I don't know. All dumb people. One of them, so you can't really say which one. I was just about to say something, Shashiji. I totally forgot now about about Kangana only. I mean, like I was just telling about her. She's like one venomous snake, like. I mean, when it all started, people just like adored her. I mean, she's like a one strong woman, and people were calling. She also acted Jhansi Ki Rani, right? She acted that movie. Yeah, I mean, like Manikarnika. People were like, wow, we have to be like her and we have to do like her. I mean, what a kind of a support we gave to her. And then she was like playing with us. I mean, that is unbelievable. I mean, see, either she is doing it from her own will or she is doing it from somebody else's will, but she's doing it. So obviously these people are not so strong enough in front of whoever they are bowing down to. That is why it's all in doldrums today. Like maybe SSR would have resisted so much that he had to be silenced. So we can imagine the kind of power that whoever has done that is wielding. Actually, SSR wrote in his diary, that's what I was about to tell you about Kangana, that she's like one big mouth and one big mouth lady, in very starting of SSR diary, we read that when SSR wrote about Kangana. Jaya Khan's case, yes. Yeah, and she's like, exactly, Jaya Khan's case. Thanks, Shashiji. That like, yes, I mean, like whatever she says, you can't trust her at all. She's just one big mouth. That's it. Very much. And even Sridevi's case, we know, all of these are not so like small names from the industry. They are all big names. Yeah, true. And Boney Kapoor wanted, he could have protected it in one way or the other, but he himself is scared. So imagine the plight of even Big B is silent. Why? Yeah. Supposed to be some powerful guy and all that, very influential and this and that. But now, what is he? He's just like I don't know. Actually, we thought, Shashiji, these people are influential because we gave them that power according to our own belief. Yeah, Big B is like he's like God of Bollywood, or like everybody listens to Big B and all, and these people come next to him. But no, these people are like the slaves. Everyone is slave. Only some has a little bit more finance, and the other people have a little bit less finance. That's it. But according to me, everyone is like slave of these cabal. There is always two-face, Shashiji, because if you remember, Parveen Babiji, she has told that Big B has, kidnapped him. Yeah. You think that without anything, will she talk about a big guy like that? See, this is, as I said, even if truth is there, we might never get to the evidence, right? So that is where all of these guys are playing up. So maybe SSR wanted to say something like this, but he might have had evidence. So I heard a very good point just today only in another this one. So what that guy was saying was, imagine I know something about the drugs in Bollywood. Okay, I have evidences also.
If I go and show it to the whoever authorities are, do you think my life will be in danger? No. Simply because it's a known thing in everywhere that okay, Bollywood is fully indulgent in drugs. Is it something related to child trafficking? To some extent, yes, even that is known. So that is not such a big secret for me that okay, my life will be under threat. But if I come to know that okay, maybe I'm trying to, Kejriwal, he wants to have separate Khalistan just for him to become a PM and all that. That is a very dangerous idea actually. It's like breaking a country. Yeah. So something like that he got to know SSR at the nth moment, and he was silenced because of that. And same goes for Sridevi ji also. In Yes. her last diary or last information, what she knew something really big which was about to happen in India Hmm. against PM, Prime Minister, yeah. against our PM. And that's why I mean, like, yeah, and the same goes exactly. You said very rightly, Shashiji. Sushant knew something really, because I mean, like, it's like you are solving a puzzle, right? So he was solving each and every puzzle, and boom, he got something big. I mean, this is something really big against our country. True. And that kind of a news, I mean, these people they cannot like even they. I mean, that's what they normally people say that Sushant and Disha are pre-planned, fully pre-planned, meditated Not only Disha, MURDR. But this is not pre-planned. This is done in a hurry. I say this is done in a hurry. Okay, now he has to be silenced. We cannot take any more chances with him because he came really close, or he's grabbing our neck now. Yeah, very much. And it's not that okay, means whatever Sushant used to say, it was very respected actually. Because people close to him knew that he's such an intellectual. It's not like, okay, some random druggie going and saying, yeah, do you know what? This big Bollywood star is he's a traitor. He's an agent of Pakistan. So that nobody will believe that druggie. So SSR was very, very intellectual. Yeah. So that is one weighty thing about his personality as such, which went against him, unfortunately. So and that's where he was about to make a press meet after Disha's murder, or after Disha's murder. I won't say Disha's death. He was about to make a press meet after Disha's murder, where these people got probably okay. Now we cannot wait. So it was done in a very hurry. This one, this is not a pre-planned. And means I don't know if you've heard of this True Colors, who actually published all those names. Yeah. So many questions. So many questions, so many names. I have that. He had come on one of the channels, and I got to interact with him for a brief while. And that is where Miss I asked him how did he establish this connection and all that. So he didn't get into the details, is what I remember. So, but I had to leave that show also. So maybe I've not got a chance to see that. But this was in Varun Kapoor's channel, if at all you wanted to know. So just if you want to take a look, you could, So he had actually named right from Guru Dastil, you SSR, and after that also. So what was the point that I was trying to make? I think I about SSR and something big he would have known, the big something against our country or something like that. Is it they said what you were no? No, that was not what he said. The True Colors. Okay. Yeah, no, that was not what he said. I think. No, he had named the killers. Yes, he named the killers. He named the killers in that show. Okay. I'm 100% sure about that. One of them was Baby Penguin. One of them was Suvar Pancholi. One of them was this driver. You know driver, right? The one who hit and run driver. Okay. He's called driver. Okay. Suvar Khan. We call him Suvar Khan. Oh yeah. We call him footpath driver. So footpath driver. Okay. Yeah. His younger brother is one of them. Okay. We thought, and Thai's younger brother. Thai. Okay. Yes, and so what might have happened is on 8th June, SSR had a fight with Riya, saying why did this happen to Disha? Because apparently between 7th and 8th night only she was raped and killed by these people.
okay, in one of the parties. And apparently that day it was the birthday party of, Kangana's friend right now, the Right producer, now. that lady. Yeah, her birthday and also, yes, and also Dimple Kapadia's birthday also falls on 8th of June actually. So they were, I think, and also Shilpa Shetty. These three were co-hosting a party. Remember, it was lockdown at that time. Yeah. Yeah. That is, all of this could have happened is easy guess actually. And then, that is when he asked her to leave because, he could not get around to. Maybe she would have asked him to protect him and whatever and all that. But he obviously said, see, I can't do all of this when he's into getting. It's not a matter of drugs. And because I am pretty sure SSR knew that Thai's brother took drugs and all that. So maybe he could have done something around that. But murder and all that is a too big a crime actually. So that is why, But after he left, I think whoever came and took 8 tries and all that, I really don't know what to make of that because I think we have only one drive at this point of time. What about the remaining? Are they meat deliver? Where are they? We don't know. Okay. So then, and because Me Too Singh was there in Mumbai, in his flat only, that's why there could have not been any action taken against him. But on 12th when she left, these things happened, and maybe they took time to mobilize the people who had to do the act. And on 13th they came, and on 13th night he was silenced. This was the story actually, which is very believable because I think 13th June afternoon his mobile became inactive. Yeah. From what I know, I think he had 2 SIM cards. So one of the SIM cards went inactive on 13th June, but what about the second one? I'm really not sure. So this is what has to be found out. So the story of his asking for juice on 14th morning, taking fudge for a walk, whoever else took him for a walk, Deepesh Sawant I think took fudge for a walk and all that is all hogwash. Yeah. And about this PlayStation? That was all. I think maybe Britannia was only playing that or something like that. Just to divert, no? Maybe. Yeah. Even that lockmaker, he never arrived at the flat. Everything was made up story. Yeah. Yeah. Because that, according to him, he came at 1 o'clock. But 1 o'clock, everybody knew that SSR is dead. So what door will he break and what story will come out after 1 o'clock? I think by 12:30 everybody knew. Even it was out there on news media and all that. And Abhishek Temuke, who was the DCP of Bandra, he came out in 15 minutes and he said suicide. It's a suicide. Yeah, he's meant for that only, He's always just like 10 minutes or 15 minutes he was giving a press report. And there was no doctor in Mount Blanc. No, nothing. He was just came out and he started to give the press report. Maybe he went with a stethoscope only, I don't know, but just to be 100% sure that yes, we can declare it as suicide or whatever, I don't know. I wanted to ask you, Shashiji, what do you think about Pitani, that he's still in the jail after? I even have a doubt. Still he's in jail or we have no proof? No, he's still in jail. That is sure. He has been applying for bail, but it has been rejected twice now. See, because I don't think he will get a management kind of a lawyer, but the proof against him is so strong that it's been like this. Means my take is, I think he knows too much. Obviously, he knows too much, but I think it's a risk to keep him outside also. The other. No, actually, my doubt is, Shashiji, see, there were so many people inside the house, but he has been arrested for a drug case, right? And it's not for SSR murder case. It's not for SSR murder case, yes. Okay, so it's because he knows more things. That's the reason he's been kept idle, or he's a bakra. No, I don't think he's a bakra. Means my take is that means if you remember, Samuel Miranda was also arrested. Deepesh Sawant was also arrested. They all came out on bail along with Riya. Exactly. Why this guy is still in jail? My take is that CBI has to prove this case as murder. Okay. So you tell me one thing, Vijayji and Mitraji.
See, if somebody goes to Taloja jail, he will get to know in and out of whatever crime has been committed. He doesn't need evidence. He doesn't, because everybody will be discussing that. Okay. So they might even say that, okay, this is how SSR might have been murdered. So one prisoner will tell another prisoner, because whoever is going there, they will all be like, yeah, this all this paid assassins and all that. So such people only go there. So they will be able to even tell who might have gone there, which crook was involved and all that, because they know who takes Supari and all that. So don't you think NCB will know all that? And if NCB comes to know, at least informally they will inform CBI. Yeah. 100%. Right? And and imagine Sachin was also, I am 100% certain he knows SSR's case in and out. Yes. And also Disha's case. Okay? Because, even he is not allowed to come out. Though he has been arrested in Mansukh Hiren's case, but I find it very hard to believe that CBI, if it goes, even casually it might ask SSR के बारे में क्या जानते हो बताओ. Actually, and he might say, off the record I can tell you, but not on the record. Yeah, but again, Shashiji, it's not even like, I mean, see, this case is really interconnected with all three NCB. They came inside, right, one by one, ED and CBI. So definitely they have to discuss. Definitely they would have given some information, which is connected. And tell me, Subodh Kumar Jaiswal, who is the CBI director today, he was in Mumbai police. In August 2020, when Parambir Singh, when he was a CP, he called for a meeting with Subodh Kumar Jaiswal and a few of his other staff also. That's what. That's what Mumbai police is putting a case on NCB director, saying that you've been in the police department when the transfer racket was happening, so we want to question you. This is what the Mumbai police is saying. Since you've been in the Mumbai police when this all transfer racket was happening, so we want to question you. So give us we want to question you. I mean, summon him, and he's an NCB director now. Yeah, so this is where central agencies, at least CBI comes under the PMO, personal department as such. So I think NCB also might be coming under the Home Ministry or one of the. But ultimately everybody will roll up to Modi's government. Okay. So all of this means it looks like a chess game to me. Very, very cleverly played by Modi and his team. Okay. So means I was hearing the other day in another channel that don't be surprised if Samir Wankhede will be transferred from IRS to CBI. Imagine if that happens. If that happens. Okay. That will be a smart move. Yeah, obviously. That will be a smart move. Yeah. So all of these things, I think this is what it's a much bigger play against India by whoever. Yeah. When talking about, I have a doubt, Shashiji. When talking about Samirji, when Samirji started this, drug rackets, that time, all of a sudden, this Kebab Malik came, right, to attack Samirji. And then after that, Mohit Kambojji, he came, okay, to attack Nawab Malik. Then now, nobody's, leave about our Samirji, we know about him, okay, so we don't need to talk about him. So what about these two people? They just came and nobody's talking about him now. About Samir Wankhede or? No, not Samir Wankhede, because Mohit Kambojji, he has produced some information against Kebab Malik. There were so many defamation about so many things. There were so many defamation case on Nawab Malik. Nawab Malik was throwing so many defamation. There was a time when every day morning you get up, you used to hear Nawab Malik made a press conference. Nawab Malik said this thing. Nawab Malik said that thing. Mohit Kamboj said this thing about Nawab Malik. And now I'm like, I have to go and Google where is Nawab Malik. Even Google is saying, he's out on bail at this point of time. Do you know that? It's because of Kamboj only he went to jail. He was supposed to go to jail, but he's out on bail right now. Out on bail, but so much of
hype and fire was under Nawab Malik and Mohit Kamboj, and now it's like, Yeah, so that's a see. Now NCB is also playing it very smart. They are not bringing forth who is the yeah, NCB officer who captured that huge amount of drugs and all that. Mm-hmm. They're just saying, yeah, this much amount of drugs were captured in so and so place. The other day, just 2-3 days back only, we heard in the media, right, that okay, NCB has got hold of a big haul of drugs. I don't know, is it in Maharashtra only or somewhere else? I think it was But that is not in what Maharashtra. it was not in Maharashtra. You're right. But I No, think was it it in was not Gujarat in or somewhere else? I Gujarat, don't. Gujarat. Yeah, Gujarat The ji. Yeah. big, very big consignment in Gujarat, and it was going Know. to Andhra somewhere in Pradesh, south. Yeah, Andhra Pradesh, Telangana. Telangana. Yeah. Talking about the 2-day-old news or maybe No, like no, a no. few months. That is, yeah, that is old news. What Vijay is telling now, but Yeah, few days yeah. before it is also happened in the same place, but In Gujarat. Gujarat. But no, I Yeah, don't know yeah. where it is going. But who will now Malik defame now? Will he go after that officer and see if he's a SC or ST or a Muslim or what and then try to defame him? No, it's not possible at all now. Exactly. And now Sanjay Raut actually, he's kind of given a hint that Anvay Naik's case was indirectly related to Thakre's only. Because whatever land they were talking about, after Anvay Naik, means apparently it seems he committed suicide and he killed his mother just before that. And then whatever land related this was there, so that was sold off to this guy Uddhav Thackeray's wife. In those 2018 he passed away when and 2019 it was sold. So that kind of a dealing also happened at a very feasible throwaway price. I think it was bought from them. Or yeah, maybe the paperwork also maybe just for a dummy sake, but I think it was given away because of the people kind of pressure that these people put. And that is this documentary evidence which I think Raut has kind of put on the table now. Because his own daughters, his Praveen Rawat was arrested, right, by ED a few days back. So now he's saying, if you don't protect me, why will I protect you? Yeah. And This is the chess game, real chess game, yeah. He had called for a press conference, it seems, and then he was talking about the BJP and this and that and all that. But he was also giving hints that, okay, if this is how it is going to be, then don't expect me also to be very merciful on you. And you remember the 3.5 ministers of BJP he'll put behind jail and all that. So that was a kind of a veiled warning to Thackeray's elections. Because none of the other Shiv Sainiks were there in that press meet. And the one who was giving that information, Raut Usekar, yeah, he's a genuine Maharashtrian who's seen Shiv Sena grow from the roots from 6 to 6 onwards. And he's, I think, maybe easily 70, 72 years old. So yeah, he was saying that, okay, the founder, along with the Bal Thackeray, even this guy was there. He was invited to that press meet, so-called press meet, and he was not allowed to open his mouth also. Oh. And all of the people who came from worker and all that, they were not even from Mumbai. They were from neighboring areas of Maharashtra. Neighboring areas of Mumbai. Thane and maybe Kalyan and all that. Some such places they have got them. Because they don't have any workers in Mumbai. That is why they are using the Mumbai police for everything. Oh, okay. Yeah, otherwise, if you remember 2 years back, you remember that old Navy person who was bashed up by some An army person, right? Navy or army Navy or army, somebody from the defense, yes. Yeah, from the defense, yeah. He made a cartoon and then all that, and actually even Balasaheb Thackeray was a cartoonist only. Yeah, but this guy, just because he made a cartoon of Uddhav Thackeray or something, they came and bashed him up. But today, there are those kind of workers. Nobody will come forward. True. But how dare they can touch a army person, maybe ex or current, that's... See, for them, Mumbai was always ruled by Shiv Sena, irrespective of whichever government. That was the kind of power which Balasaheb Thackeray Yeah. He used to have a parallel government, right? Yeah, very much.
And if he declared a Bombay Bandh or something like that, yeah, it was a proper Bandh, irrespective of whether the government supported it or not. It was a proper Bandh. No buses would fly, no shops would open. Shiv Sainiks would go, they will actually pull down the shutters and all that. That kind of a thing was there. It was on a very high note. His voice. So Oh yes. that's no doubt. Yeah. His oratory skills are too good actually. Sorry, Shashiji, what? His oratory skills are too Oratory good. skills. Okay. Okay. Yeah, very much. The way he talks and all that. Anyway, I think for Bala Sahib we will have to dedicate a separate episode only. Oh yeah. I mean, like he was an icon in Maharashtra. I mean, it's like even the era, this is like Bala Sahib Thackeray era. It's where he lived. He was He was like a king. Yeah. Exactly. Today not Uddhav, but Raj Thackeray. Yeah, Raj Thackeray is the kind of second Bal Thackeray, we might say. The way he talks. He is his uncle. Thackeray, Bala Sahib is Raj Thackeray's uncle. But yeah, he has inherited most of his qualities. Oh. And not Uddhav. Yeah. Anyway, that's another story. But yeah, coming back to Bollywood, yeah, this is how it is. The other day, I read somewhere that in Filmfare magazine, they had published this, what is it, Gehrai Stars as the cover photo. Oh. This is Deepika Padukone and who is that? Ananya Pandey. And those two male actors. They were put on the cover photo. And imagine, this is a month when Lata Mangeshkar has passed away. That photo was like very odd pic, if I'm not Filmfare is corrupted since 80s, Shashiji. So don't expect anything good coming out of Filmfare, including the awards, including the magazine, whatever you take, it has been corrupted from 80s. I know Lata Mangeshkar was not. She should have been given the cover photo, but no. Yeah. Totally. They don't care about all those things, Shashiji. I mean, like not even like a minute consideration. Also, they don't have these people for this. So, I mean, expecting these kind of that. It's we can't do that one. So, I mean, there was once I used once a long time ago, Tikkamaya, SRK, he was like in an interview, he was saying that, how many Filmfare awards I have, like I'm so talented guy. So at that time I used to think, oh man, he's really talented guy, and then you realize that all these Filmfare awards that you pay and you get these awards. I mean, come on guys. Yeah. So that's the kind of and it's not that he has a very great skill and all that. No, exactly. It was just a hype, right? Sorry, this one, right? The Filmfare. Can you see the Deepika Padukone? Not able to see that, but I think Shashi this is all the one. Druggies, together. Yeah, that's the one. This is what clothing, sir. I really can't believe this, Shashiji. This is what that channel was also saying, that why isn't Lata Mangeshkar here? This is her. This is the month when we lost her, and why isn't she there? The only thing what they can show is their skin. That's what I was telling even before. They have nothing else to give us. They have nothing else to give us, to show us, like talent or art or music or singing. Nothing. They have nothing. Literally, they are the poorest people in this world, Shashiji. I'm telling you, who have only a skin. Even a poor guy on the street can give you some kind of a love, consideration, like you see so many videos on the internet and YouTube. Like you go and you ask a poor guy, can you share some food? He will immediately give his food, even though he is poor, even though he knows that he's not going to get his next meal, but still he will share. But these people are poor than even the poorest people in the world, because they have nothing. They have nothing to give us.
They have See, nothing to give us. they have already given up on food because yeah, they have lost the appetite because of we all know what they consume, right? So that True. is one thing. They have also given up clothes. So food, clothes, and shelter. Shelter is the one which has to go away now because I'm pretty sure just like how Big B sold off his Delhi house, his ancestral property. Very soon they will have to sell it off simply because yeah, I don't know how long they'll be able to sustain also without Yeah, what business and this and that. it's just matter of time, Shashiji. I'm just counting, like years, and these people will come to their knees. I mean, like to the ground level, the ground zero, level zero. They will be. If not below that also, we don't know. Yeah, 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 yeah. So Just that's waiting. the Just see because once upon a time I have heard of big superstars. They were while they were ruling the roost, they were actually they had big properties and all that. But once they hit the bad times, in a matter of years, they have bitten the dust. yeah. So there are some old stars from 40s, 50s, and 60s who were like big stars in those. Chandra Mohan is one, and then yeah, this Motilal is one more. They died penniless actually, literally Kader, penniless. Kader Khan, Mahmood. Yes, yes. I mean, though they Mahmood were was like still okay. Mahmood was still okay because he okay. has good children. But yeah, Kader Khan, yeah, yes, he was not like how he used to be. You're right. No, no. Hmm. And then there's this old star called Bhagwan, who Oh was yeah, yeah, very, yeah, yeah, yeah. Very famous in the old days. yeah, and yeah, but when he died, he was there in a chawl only. And It's yeah, really that's the pity. way. It's really Yeah, pity yeah, to know. true. That's right. So these people, I don't know, means once their income dries up from movies and whichever illegal business they are into, I don't think yeah, they'll be able to sustain for But long. Shashi, the problem is these people are not movies and everything is just peanuts for them. It's not the major source of their income. Their major source of income is illegal activities, what they are doing, and illegal money, what they are getting to keep their stardom. that's Mm-hmm. that's that's a big source of big part of their of income is all other illegal activities what they are doing and what they are getting. So again, I mean, like if the government starts to grip that part also, then Mm. these people will really, I mean, like start to, like, yeah, See, suffocate. means I have a slightly different take. See, without them, I think Bollywood, without them, yeah, even the drug kingpins and all that, they could not find it so easy to find so many consumers. So that is the reason why in every nook and corner before 2020, there was some kind of a drug peddler who used to do all of this. mm, And all of mm, these people also had fallen into that addiction. mm, Okay, and Kangana, whatever she says, but I think that is the truth only that they have all these parties and all that. So where mm, they consume cocaine, which is a choice of their drug, and that is one of the most expensive. This one and all that. So that is a drug of their choice. That is what I wanted to say. But yeah, that's the kind of involvement they had. But that was because they had so much of public support. mm, Even when we knew that okay, yeah, so and so is a drug addict and all that, we were tolerant towards that. yeah. But ultimately, we when we saw that okay, it is impacting India as a whole so much, national security and so much. So then I think that is the awakening which happened after this disaster, Yeah. which is where I think is hitting them very hard. Otherwise, you tell me why will they even come to public? Why No, would no, it Akshay is. Kumar come Yeah. do that video? Remember in a gym just before the release of Lakshmi. Crying. Please trust us. Please come and watch our movies. The whole Hmm, Bollywood is not corrupt. Just because of few people, I still remember that. I mean, I don't hmm, want to even say any bad hmm. words on the channel, but yeah. Yeah, so without public, they are nothing actually. So that is why they want to somehow bring us back. But yeah, then, Of course, you are but right I on think that. You are right on that part, Shashiji. But what about trafficking? Other kind of trafficking, what they do? How do you see see my that will take be is affected?
See, my take is that most of this, in one way or the other, they kind of play a coordination role, right? See, obviously, Dawood cannot have all of his henchmen coming to a place like India and then doing whatever he has to. Okay. So many times influence is also needed. So the other day, if you remember, Salman Khan walking through that airport without a mask and all that. After SSR, he had to. And I heard recently Alia Bhatt also was supposed to wear a mask and all that. So that means some kind of an influence was needed. So that is why all these well-known faces used to be, come into picture. True. So exactly how it works out, we really don't know. But now it's not that they're so influential that yes, they can drive things, even illegal things, criminals and all that in and out as such. So actually, you are right on that one. The stardom was a big asset for them for running other business. So they use their stardom, their influence, and their popularity to make sure that they are not troubled in other areas of their life when they are trying to do something, and that part is now affecting. So definitely in that sense, you are spot on. You are spot on. So imagine, see, Antim was released just, I think after Aryan was released from bail, something like that. So everybody, because Salman Khan went to Circus House on the day one of Aryan's arrest, right? You remember me? Yeah. So imagine if true genuine fans of both SRK and Salman watch Antim, it could have easily crossed, I don't know, 200 or 500 or whatever crores. But what was the fate? 58 crores is what is being said, but I think that is also a made up number. The reality is that maybe it has not even touched to 40 crores. I mean, what kind of a drama they played? Like, okay, these two guys are like totally against each other, I mean, they hate each other, and it's like we used to believe it. I mean, like this guy giving such a harsh statement on the press or something like that. That guy bashing him and this and that, and then in the end, you see these guys are like janam janam ke sathi. See, that's the same in politics also, right? Yeah. So Bal Thackeray was very good friends with Sharad Pawar, though they both were in different political parties. The same, many, so that backhand dealings are always there between these people. I mean, like, yeah. True. Yeah, that's the Mitraji, thing. you are on mute. She's saying it's very late, can we close? No, actually, I mean, now we have started boycotting them, the films, and their advertisements also. So what they are doing is, now they're targeting the young athletes. Neeraj Chopra, you remember, like once he's back from, So this Bollywoods, they all met him. Especially, I think this Khan, somebody met him, and the other lady also, I forgot her name. She also, maybe weightlifter, I think. Shur Khan met her. The photographs was also surfaced in, in the Twitter and all. Remember, now Neeraj Chopra, I know he must be a good character. Okay, so now they're targeting on them. Initially, they targeted on the the people who are participating in IPL and crickets, the youngsters, okay, through de-substance and honey trapping. Now Neeraj Chopra is endorsing some brands, kind of triple plant, some good dot. So the triple plant, blue triple plant. This is this one. The founder is Sandeep Singh and Nikki Arora Singh, and good dot is Anisha. Okay, so, I don't know Anisha. Yeah, but now these people are like targeting on these youngsters, Slowly they want to make money with their faces. The fresh face. Yeah, see, 2 years back, if they had done all of this, I would have been very worried that, okay, another young guy has gone down the drain. Very soon he will be pulled into the land of all of these criminal activities and all that by this Bollywood and all that. But now I'm not as worried, I would say.
Because in all, see, these kinds of tricks has been tried so often that I think maybe the current central government is in a position to know what will be the next move also, and they would have already they planned a counter move to that also. Yeah. Just like how Subodh Kumar Jaiswal was made CBI chief and all that. So same thing might happen in this case. So who knows? He might go and become, an informer from within Bollywood to the central agencies or whatever. Central You never agency. know. That might also happen. Is what I'm very hopeful of. Because see, this much action means if to be honest, I had only heard of CBI in the past before SSR. Yeah, it's so true. So true. We didn't knew Yeah, that. I mean, even Mitraji, yeah, sometimes I used to, ED, what is ED? I mean, like enforcement, yeah. what do they exactly do? Then you try Yeah, Google what is enforcement enforced? Yeah, directorate, read what it. they do. We know about income tax. Okay, income tax rate, that's okay. Yeah, that's very common from the movies we have been, Yeah, yeah, it's an income tax rate, yeah, it's an IT rate. What does an yeah, ED do? What's an NCB? A narcotics, I mean, yeah, narcotics bureau. Do we have NCB? So, yeah, yeah. so That's true. the Yeah, thing. yeah, yeah. So even NIA, I didn't know. So that NIA, way, I think. no, no. And today, whatever law we know, see, first investigation will happen, then Yeah, charge sheet will be filed, and counter this, supplementary charge sheet will be. These all things came into our knowledge only after SSR's death after only. SSR. Yeah, yeah, yeah. Yeah, this We is the way. started to follow many things, Shashiji. That's what SSR gave us. That you cannot Yeah, just let it go. You cannot just chalta hai, just leave it. If something wrong happens, you have to follow. You have to make sure that the hmm, bad guy, the wrong guy, gets the punishment. And that's what we started to do, and we started to know so many things. We have been yeah, ignorant all our life. But because hmm, of SSR, I would say from SSR's diary, like after reading his hmm, diary, we hmm, became, like so much of like observant, like we need to see what is happening. What was that? What did that lawyer said? What did the defense lawyer said? What did the state lawyer put? What was his argument against that one? So that's hmm, why, as you truly said, we became so much of like, okay, we need to know, did he get the hmm, punishment? When is the hearing? When is the next hearing? hmm, This, hmm. and we are in this stage now. Yeah, absolutely. Otherwise, yeah, we were only thinking, yeah, CBI and CBI will come into picture maybe only for big cases and all that. We never knew that, okay, Supreme Court has to order, or maybe the family can ask for that, or Yeah, state government has to get involved. All of that we didn't know at all. So I think, yeah, in that way, see, it's not just that so many things, like even General Bipin Rawat does also, we started wondering how could this happen. We started doubting from not even day, that same second we started doubting how could he met with a helicopter crash. So those kinds of things and all that, yeah, we started thinking in a totally different way. Otherwise, yeah, maybe when whoever died, maybe 5 years back or even 10 years back, whichever politician, yeah, we might think, okay, yeah, it's either because of some natural causes only, or yeah, but though we suspected something was fishy, we thought, okay, yeah, what can we do? But today yeah, we know what exactly, is our power. Today, yeah, exactly. He has shown us that Krypton, you know, oh like yes, we are Supermans, and this is your Krypton, like this is your energy. Use it, yes, and exactly, so much. It's. I mean, there are yeah, no that, words to explain what SSR has done to India and to Indians in yeah. all over So the world, Indians who are living all over the world, because this is especially for India and Indians. I mean, yeah, in a way, I beyond, think we yeah, are in democracy actually. We can question anybody, and whoever we are voting for also we can question actually. Because I think lot many things have to change. We have been told that, okay, PM cannot interfere, or even Supreme Court cannot interfere when CBI is investigating and all that. But means I was trying to see if we can get some kind of a record for how CBI has performed in high profile cases and all that. So I got a very pathetic view of how it solves cases, be it the ROC case or be it maybe INX media case or whichever. So I think except for Lalu Prasad's order scam, conviction rate has been almost zero only in high profile cases. sorry, Shashiji, what has been zero? Conviction rate in Conviction rate. Oh, yeah, 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 absolutely, absolutely. yeah, yeah, just Lalu Prasad Yadav, his children and all that we know. But other than that, we don't know much about what happened in which case and all that. So that's why
Even Jayakant's case is dragging for 9 years now, and we really don't know where they are going wrong. So Everyone gets a those bail, right? In all these cases, they get a bail. They pay some amount, and that's it. yeah, so obviously something is definitely wrong because of which the conviction is not so high. So we have to change something. What is that something? Maybe there should be some kind of or maybe a commission or a committee or as I call it. Maybe who have good knowledge of law and all that, they have to sit together and see where these laws have to be amended. Maybe the Amended. IPC, CPC and all that. Yeah, they have to look at amending that. So that's where I think we will see really some amazing changes. Otherwise, we will only be dragging cases for years. No, it's so true. Just recently, we've been reading these scams from SSR Diary, and if you take a look at most of the scams, I mean, like recently, what we read was like the Satyam computer scams, and Narayana Murthy. I mean, like he scammed or he siphoned around 7,000, more than 7,000 crores or something like that. And he paid Ramalingaraju. Ramalingaraju. I'm sorry. Yeah, sorry, Ramalingaraju. And the bail amount what he paid was like 5.5 crores. And he was out within 1 month. He was charged May and he was out in April, and the reason is because CBI couldn't file a charge sheet within 90 days or something like that. Even though ED gave every information, like we have a self-accepted what you say in English. He gave a what you say in English, right word. He gave a confession kind of a thing. Confession. Yeah, thank you, Shashi. He gave a confession like what he did and how he did. Even that confession was not valid enough in the court. And CBI couldn't file a charge sheet, so he was given a bail. Shashiji, I'm sorry, that Sandeep Singh is different, Sandeep Singh. It's not Snake Singh. I just confirmed it. Because I don't want to give false information. I just know I cross-checked it. Yeah. So this is how every scamsters are just, I mean, like they do for like thousands of crores and they give like lakhs. Okay, 10 lakhs, 20 lakhs, there you go. Take the bail and he is out. Maybe 1 month, 2 months he'll be in the jail, and then he comes out. Actually, in even Chitra case also same thing happened. They're supposed to file within 90 days charge sheet, but they didn't do it. Desperately they didn't do it. So because of that, the case is not. I mean, they couldn't do anything in the case. It's in the limbo. Okay. See, now I think CBI has got 1 year time. That's what I remember. Even when SSR's case came to them. In SSR, yeah. But this is 2015 or something like that. Which one? Chitra. For the Satyam computers. I'm not sure about the Chitra. Satyam computers came in late 90s only, actually, or maybe early 2000s. Yeah, that much. Yeah, I think it's 20 years old at least. Those days, it might be 90 days, but now it's 1 year. That is why we are expecting in August 2021 that they might file a charge sheet. But somehow they means what I was told, they could even ask for an extension of 6 more months. Extension, okay. And that 6 more months also has passed and nothing seems to have come. So we really don't know what is going on. So BMC is the key now, is what I feel. And once the BMC is over, I think I am 100% sure that it will be charge sheet in April only, because BMC elections is planned from sometime in March or April this week. After that, MVA is sure to go out. New government will be there till the state elections happen. But BMC is always an indicator of which government will come in future. So MVA, I don't think will have that kind of mandate from the public. And that is when charge sheet will be filed. That is when Narayana Rana and all that is speaking upon Disha Salia and all that. About those cases, just to get more votes. That's the reason why he has brought into Union Ministry, right? So one of the smart moves, I would say. So that is where I'm banking on Modi. See, if he won't give Narayana Rana such a prestigious cabinet ministry, if he doesn't have just for nothing. So but
what I feel is like both the parties, they don't care who comes and who rules, because whoever comes, nobody's going to point out just for the rival. I mean, that particular point, they will just show their hands. They knew that they will not do more than that. Each party knew, because both. I mean, that's, I don't know how to say. See, miss, my take is I don't think they will try to undermine the public this time. The public is very much forceful in many of the cases, I would say. Okay, so be it SSR, be it Disha, and so many other people, but I think it's been very forceful, so they would want to take some strong steps which public will want. I don't think, even if we have see BJP, Shivsena comes back, means if they form a government in the future also, it would not happen so soon, unless maybe the Thakres are out and then maybe somebody else who's at least ideologically in line with what the BJP thinks. I don't think they will tie hands and then form a government. So with this MVA, with this, it's not even Shivsena actually is what is being told. Because none of the ideologies match with what Bala Thackeray had set up in those days. For him, Hindutva was a totally different ballgame. And what here people are doing, in the name of being Hindutva, they have also become secular in double quotes. And they're just following whatever Congress is saying. In fact, Veer Savarkar and all that, they were worshipped by Marathi people. Shivsena, but today... Oh, yeah. Rahul Gandhi goes and calls Veer Savarkar as a homosexual and all that. Uddhav Thackeray cannot say anything. That's the kind of situation he is into now. So, lot many things have changed actually within Shivsena, which is why all of the people within the party are very, very disillusioned. Yeah. True. That's how it is. Yeah. I was talking about ABC Shipyard, Gujarat. ABC Shipyard. When was this actually? 2 days, 3 days back? Yeah, 2 days before, yeah. Yeah. That's I think that might be the one. I think 200 kilos or something they were seized, right? Yeah. Or is Yes. it? ABC. That's the one. Shipyard, I think so. Yeah. And that the last case one is at Adani Shipyard. Adani. Yeah. And that was last year, and this year I think it is another. But imagine, 10 years back we would have never heard of such a huge drug haul being. Yeah. So that's the thing. True. Okay. Yes. I mean, thank you, Shashiji, once again. Yes, we will wind up now to I mean, so thank you too. So late night for you also, I think. Kind of. Yeah, but it's Friday, so chillax. It's really nice to always the same dialogue, Shashiji. It's really good to get a lot of opinions. Probably everyone have their own opinions, right? So yeah, it's nice to listen to your opinion as well. I would say opinion is one thing, but the information what we are getting, it's really, I mean, like, because again, Mitraji and I, we know how much we are involved in politics. It's not that much, but once we are learning from you, Shashiji, honestly. Really not my thing, to be honest, I never... we just came here only for Sushant. But after coming here, we are learning many things. Yeah. Honestly. So when we hear all these things, it's the same. Yeah, even with me, Miss Politics, I used to not follow that much. But of course, in 2014, after BJP came into power, I was kind of following BJP everywhere, but not this kind. Shivsena and all it, I had long forgotten actually, but now it's back in the news because of wrong reasons. So that's the way it is. But we have a good news for you, Shashiji. Tomorrow Sanjit sir is coming. Yeah, I forgot to say tomorrow Sanjit sir is coming, so you are more than welcome to come and join us. That would be really awesome. Yes. Yeah. It's at 8:30 or what is the time actually? 8:30. 8:30. Yeah, I fixed. Yeah, let's keep it the same time. He's going to talk about Thank you. Keep it as a surprise for me. Okay. Okay, fine. So we will be expecting you tomorrow. I'm 100% sure I will love the topic.
because Yeah. I think our tastes match a lot. So yep, thanks for True, that. that's true. Thank you so much, Sanjit. Thank I you. mean, Shashiji. You are honoring me too much by calling me. Come back, Yeah, come back, come back, come back. Yeah. please don't insult him by calling him Shashiji. No, So no, 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 no. You know, he No, will like you so Shashiji. much. No, Both are yeah, equally, you know, yeah. he's in, I mean, I don't know how to say. ரெண்டு பேர் ரெண்டு துருவங்கள் சொல்லுவாங்கல்ல. Yeah, exactly. I mean, You like he are, adores you also the same way yeah, you value him, Shashiji. So it's yeah, both you ways. both It's are vice intelligent versa. in your It's own vice way. versa. Yeah. So definitely no doubt about that one. So, oh, but we thanks. are more honored to have both of you guys in our Yeah. show, or both of it's English sounds really bad when you say guys, but in Hindi and in probably in our Tamil language, we can show more respect. But but yeah, we are really honored to have you, Shashiji. Yeah, no formalities, please. I come here because of for my own reason, which is the kind of affection that I get from all of you and your online family, and from your guest like Sanjay sir. So that's what I come here for. So Super. tomorrow, if I'm just a viewer, also I should be happy doing that. So it's nothing formal from my end at all. Okay. Yeah. So But anyways, we will be happy once Sanjit sir finish. You can just please join us. Yeah. Yeah, absolutely. I'll be there. Whatever Sure. topic it is, I love his topics. I'll show you that. Okay. Have a great evening. Sleep good, Shashiji. I mean, like it's really late. You wanted to say something? I just cut you. No, that's all I wanted to say. So Okay. thanks for this Okay. opportunity, and yeah, we'll meet tomorrow then. Shashiji, Absolutely, have you? Shashiji. I haven't received any message from you in Telegram. Huh? I put it actually. Probably Let me some check. problem. I think I It's can share. still showing single tick for me. Maybe I can. but just a minute, Shashiji. Just before you go, I mean, நீங்க பேசுங்க. I will share No, my no. one more The information. Telegram. Yeah. I mean, Shashiji, you can have the number, Shashiji. Numbers, yeah, that is better, Shashiji. Just do I a will just share WhatsApp. here, okay? Yeah. Okay, sure. Just a minute. Yeah, நீங்க so பேசிட்டு just இருங்க. yeah. No, but again, yeah, thank you. I mean, like மக்களே மறுபடியும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. I mean, like நம்ம அவேர்னஸ் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம். இவங்க வந்து இப்படியே தான் இவங்க வந்து நம்மளுக்கு புதுசா இவங்க வந்து பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரே விஷயத்த நம்ம முன்னாடி நம்ம முன்னாடி வந்து வைப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும். ஒரே நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆயுதம் வந்து பாய்காட். லைக் சிம்பிளி நம்ம வந்து இவங்களுக்கு டோட்டலா நம்ம பாய்காட் பண்ணோம். இவங்க கிட்ட இருந்து வர்றது எதுவுமே நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. எந்த எபிசோடு பிக் பாஸ் லாக்டவுன் எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை. லிட்ரலி வந்து வி ஆர் ஹாப்பி வித்வுட் தெம். ஸோ அதுதான் வந்து அண்ட் இட்ஸ் ஒர்க்கிங். வி ஆர் ஷோயிங் வாட் வி கேன் டூ. ஸோ இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும். ஸோ தயவு செய்து வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ கண்டிப்பா நாங்க வந்து டிவைட் பண்ணி நாங்க மறுபடியும் போடுறோம். கொஞ்சம் வேலை இருக்கு, பட் கண்டிப்பா அது பண்ணுவோம். ஸோ தட் சின்ன பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் அட்லீஸ்ட் லைக் half an hour வீடியோலாம் வரும். இது நாட் லைக் 2 hours ஆஃப் வீடியோ வேற நீங்க வந்து ஃபுல்லா உட்காந்துட்டு பார்க்கணும், அது தேவை இருக்காது. பட் நாங்க வந்து அது பண்றோம். நாங்க மித்ராஜி ஒரு நிமிஷம் நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா பிரைவேட்ல? டைப் பண்ணவே Shashiji, முடியல. I will just write this number. Yeah, please. Shashiji, please, sorry. Making you to hold for a long time. No problem at all. And I have some issue here. I'm not able to type. There you go, Shashiji. Yeah. Okay. I will Just copy take it and do a WhatsApp. Yeah. Okay. Awesome. Thank you, Awesome. Shashiji. Thank you so Jai Hind, much, Jai Shashiji. Bharat, Thanks a lot. Shashiji, and always pleasure Thank to you. have you. Same here to come to your channel. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Namaste, Jai Bharat, Shashiji. Shashiji. Namaste. Yes. அண்ட் மக்களே, தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி நாங்கள் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அது வேற. ஸோ நீங்கள்லாம் நல்லா ஹாப்பியாக தூங்குங்க. நாளைக்கு திருப்பியும் சஞ்சத் சாரோட செஷனில் மீட் பண்ணுவோம். அது சூப்பரான செஷன். கண்டிப்பாக விஜய் நீங்கள் வந்து நடுநடுவில் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்க. இந்த தடவை அதெல்லாம் சொல்லாமல் ப்ராப்பராக ஒரு இடத்துல உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக. ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மக்களே. ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் சுஷாந்த். சீக்கிரம் மீட் பண்ணலாம். Jai Hind, Jai Sushant Makale. Thank you so much. Thank you everyone. நன்றி வணக்கம். ட்ரூ இந்தியன் ஜி நன்றி. எல்லாருக்கும் நன்றி. ஹரிஷம்மா, ஜானுமா, எல்லாருக்கும், அனுபாலா சிஸ், இங்க யாரெல்லாம் சைலண்டா பார்த்துட்டு இருக்கோங்க அவங்களுக்கும் நன்றிகள். காமினி சிஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும்.